Open mo yung pre.
Makakuha na si Boy na yun. Doon si Boy. Anong ikat ko na yung bigde? Lumok ini oh. Lumok ini. Ano boy? Ano makamag ka? Eh, ano mo ano yung ano mo? Huwag ka ulit yun, di ba?
Kuya, kuya, nagpapabakal ng SIM card? SIM card? Opo, nagpapabakal. Pero Bakit di ako titignan na ginahura pero ko? meron ako dito na muna ko. Pinilig G. Hindi ko na kumakalimutan.
Tujuh piso po. Piso. Wala dami ko pero. Naman.
Pero luto ko, Jess. Tugod yun. May 20 din naman sa ano. 20.
Wow. So, ayan, hindi ko Kailan ka? Bro. Brother boy. Mo. Just take care. No one. Wow, wow. Hindi mo tahan. Wala na boy. Lunch. That's my love. We just together. Kaya, before, and, kalau kita lebih ibu, tahu tak? Aku, ini, itu, ya, ya, ya. Ya. Sangat, hindi na ako sa buhay ko. Alis na. Di, gusto ko lang, sure, mga, yes, I will go to me. Isa mga tagsulit na, that's it.
Really, it's not my love, but it's just
sige na magamit. May sabon eh.
magulong kita tayo. Nakulong lang yun. Ito pa naman sa mga po. Oy, ito dito. Kailan na yung binabanggit ko. Ganun ba ito?
Iya, mah.
Yung pag nagpalag ka, pagkababae ka. Pagkababae ka, alam mo lang, standard deviation sa 2021. Kaya, yung standard deviation, 2020 na ang evolve yung siya.
Murang kurang
Argagad kainin mo. Ang babae, kaya nga, nagkaroon ko hanggang pag-ibig mo. Sabi mo? Bato mo. Oo nga, binibigit siya. Ayaw ka ba? Kunti. Ano yun? Ha? Hindi na, Manila. Alam mo. Oo nga. Oo. Hindi ko na siya. Matilas mo. Sabi nga na siya. Sabi nga siya. Ano lang siya. Ako, oo. Hindi. Hindi mo lang sinampay. Sinampay. Ako, hindi ako. Isasya. Tapos lagi na parang alam ko. Alam ko. Alam
Oh, okay.
Ha? Tuloy akong bato. Ha? Oo. Ano eh? Nararaw?
Plan mo ako? Meron lang ka na. Ano? Sabi.
Buhay, sabihin mo daw si ate may papatrain. Gabi pa, gabi ka lang. Ano po ito? Messenger na lang. Ano po? Joke bar ba? Ano po yung kadakula? Ano kadakula ni? Ikaw na sarap lang. Tignan ako.
Pero talaga, may nasinda ko siya yan. At ito mismo, oo, paano mo sila man? Sa 15 minutes pala yan. Ay, kita hindi nabatas ng tubig. Oo. Ay, baka. Ano ito pa araw? Sinutot kita rin. Ha? Team. CIS. Pero lang ito ito. Yeah. Sabihin mo araw Penny, kahit sa cellphone. Yung ano ka, designer man, pinag-ibo talaga. Pinag-ibo talaga. Pinag-ibo. Salamat yan. Ayan. Ha? Mana? Panas sose? Saan ka na? Yan, sasagdaan nito. Saan ang susunod? Pero, pero kuya si ano? Si... Dilan? Pero, masikat na kape, tapos mag-prepare ka ng lutoon na umbra.
Okay. Nasaan na yung depan?
Lagay mo na isa dyan. Marunong ka maglagay ng pambaw? Baka matapos. Eh, anong mga ano? Nakuha daw yung tuktukan.
Sararo mo dyan. May back to back yan. Yan. Hindi ko yung pwede ni order. Yeah. Ini picture color. Pwede, ada yung ba hindi? Color kaya. Nahulog yung ano, kulay. Ini, ano man lang, rice. Din. Yung sa ini ba? Ini, rice. Bali, 13 po. Ano yan, back to back. Ampang lang. Back to back. Back to back. 6. College ka na? Tag ka lang enroll. Perpetual. Anong course dyan? BSHM. Wala. Private. Tapos ito. Anong kinuha mo? BSHM. Siguro ano ang pigabot ka na dyan? Physio? 7 ngunyan na first sem yan. Pero, pag second semana, ano no? Circuit course. Nasa dyan sa PO mo sa Lao. Nagpaano ko ito? Ano yun, nag-class na may incentive kaya sa barangay. Eh, sayang. Sayang nag-70. Bravo, matapang. So ano yung agi ko, nagkaroon ko nga kayo. Kaya nag-enroll naman yan, college na. Para sa ano naglaw. Dahil ba nakalab sa BUTC sa paglakaw pa ng mga requirements, tinawag ko, puro lang. Pag-log ba para sa BUTC, ako na nakaw. Kuning ko yan. Kuning mata ako naglakaw ka, karolingawan ko na ito requirement. Pag mapano ka, bulwagan,
Bulwagan ng notary. Kasi rin ka naman sa ligas piso sa BIR. Dapat niya yung certificate na dapat ano ka, exempted ka sa tax. Bata, so, pag dumago ka nakaging tao, so BIR, dahil na dumang, nilipat na naman sa dati kong picture mo na, yung picture mo, ano yung tigsabi, kadurugin mo daw kami masay. Pag dumang ko pa, last day, puro lang ano, darang papel, ano yung kung naman nalakaw, yung mga Hindi naka, mo naka-exam. dahil man tatyo nitong kuya na ito, certificate. Hindi mo talaga ako sabihin pag kulang. Kami nga, binabalik. Iyo. Buda dapat sa masunod, pag malaw ka talaga. Dahil ka magkunyan na last day, okay, last day na kita magduma, dapat matala mga tulungan, tapos ang simana. Para mga Pilipino ba pa na, talaga, kunoran na last Kung day. ano rin ang ano na. Eh naman ito ako, ito pa nakaw ka. Ano na iyang, third year na. First year pa. When sa first year. Tao dyan naka-enroll sa, ano yan, sa PITA? Dahil na iba? Then paano uling, ano yun, to IT? Yung mga buwan pa ako. Yan. Sakay. Pero kung mga sisi, hindi mabariya ko pa na. Hindi, hindi masarap. Wala mo kami sulit. Ako yung pa-dismiss ko. Kuya, di kita sulit. Wala pa ako kailangan kapag ka ngayon po. Tao ka kapag ka ngayon. Ano yung ibo? Ano nga i-prepare? Puto di ko to Jar. Siya ito. Or Rosie. Kaya tatawag ko ito. Everyone. Naiya. Ako lang ay Maski sa akin. Sa XP ako kasal na tapos report ko. So, Binasa mo? pinasa ko mo na. Punta sa mo, hindi lang, tigay-1 magbasa. Tigay-1, explain talaga kung na yun. Yun kasi na ko sa Yun talaga yun. So, tingnan naman may sir. Yung lang, ito pa. Sabi ko, sir, sabi ko sa malagay niyo siya mag-recall pag malis mo.
Di mo mo kay po, basta say, dapat i-explain mo kung na bago mo ibasa suwayo. Ano nga, di mo aram sa explanation na ito. Hindi mo nga aram na. Parang buli nga, di ang pipiliin na yung na mga ano, yan, mga ano sa inuman mo ba? Report. Maripot. Mga tapos, aram kayo itong ano. Buka ka lang. Bishop ng kano. Zero. Mga ano ko ba, basta daw ako. Doon ko nila ito. Ano tayo? Tao ko sa na. Makuha mo ka no oracle. Ay. Kuha ka ba? Si ano sa kakasi mo? Ano sabi ka ba? Ha? Hindi na ako kasi mabusigin. Okay. Hindi ba naayip na mabakala ko ako. Kaya IGP. Wala na. Batan. Kaya gabos ka. Pwede ko to. Kaya magmamahat mo pa ng pagkakon. Sa akong at pinay. Pinay mo siya. Diba?
Yung anong gets ako, ano, Manili mo sa isang eh wala kaya, di ba? Kasi ka, itong kainit na, palibag ang panahon. Nakikibot naman ganun, ba? Ayun. Ben, shoot ako load. Maganda third. Sige, wasa na. Kita maganda ba? Wasa yung mga. Masa kapit kita. Ay, kita. Uy, may nataklag na naman turn. Duwa! Hindi. Sarap, sarap. Nataklag na naman. Duwa. Tigtig-tag. Pinasok. Hindi ako mag-uugarin. Uy, ko na naman, oh. Generation 3. Ito. Putang bigas. Puta ko, ang ult mo. Uy, wala ka naman na ult. Masang na ult. Tulong pa. Three siya o six? Ha? Three. Nakakadilo ko. Ikaw dito mo lang. Hindi ko alis kung kaya naman. Hindi ako sa'yo. Kung ako? Ay. Puta, meron minus ko para nga iyo. Ano sa akin? May ano ba gano'n? May point. May pangalan. Okay. Mo- Okay, so, Ulol. Different base ko. Magkano po yung base namin? Hindi ako nakailan. Pero pagka nailing ko, yung manis ko, para di po ako manis ko, natanong po. dahil dyan, ikaw ang aking bibigyan ko ng defense. At bawat mag-trade.
Ulol! Ah, sige na bro. Ayan, yan. Binigyan kita. Okay, dahil ikaw ay natitira na hindi ko pa nabibigyan, bibigyan kita na isang malakas na test ng ganito sa bibigyan kita ng pa na ito. Ito na kaya kasi ba, wala kaya pa. Ay, bench, bibigyan. Bench. Tatara ko sila talaga sa box. Okay, buhay siyempre. Dahil dyan walang mambo. Nasa na kung siya 10, siya 5. Hindi ko alam kung saan ako makakita. Bigyan ko siya ng ang pinaka-easy. Kaya ako na ito, juicy ang punta. Tawas. Juicy. Siyempre natin yung day. Juicy!
ganun lang. XPA. Yung wala kayong mababasa dito. Nakuha yung kapitla, BGP, then, ganun. Bah! Wala. Ice cream ang lahog. Ice cream. Wow! Dapat sira. Mga prito ng sirami. Yes, sumiyaw. Oh. Nalog na yung pagkain. Mura ako safe.
Damn. Ayaw na mga friend yung ganun. Fuck you, bitch. I was in the village doing makeup, alright? Having hair of princess. Ang iba si Toyo pala.
Mali. Ano dito sa combo height nito? Yung rocket. Tulog na tama, hindi ko ayos. Ano daw? Yun na, di ba ganda niya? Hindi mo titingin. Ano siya?
May nakadog naman kay Liban. May nakadog naman kay Liban. Wala ko ulo. Kung ano, kung niya ka para iban niya ka. Bakit may sakay ko na? Pero kung bako na yun, kami nakadog sa bed. Hindi. Hindi. Tutusan na lang kasi ano yung tayo ka naman niya. Ang lawas. Liban, Liban. Yung nakagawa naman ang ito. Bakit?
GPG. Hindi kang professional na kasabihan. Ayun. Puta, nasa lupa ko. Hindi mo tulungan ako.
Hindi mo lang nakikita. Giging. Yeah. Tira. Mukhang patan. Puta, kalima na lang mga ngayon. Ano ako sa mundo. Ah,
Jay, dali ka ngay, sanay ka, walang ngay, sabay ko. Pero man, para bali mo lang kayo na mainit mo ka. Ayos na yun eh, tarantado. Parang kulog ko yung mga padiglog, pagkiling. Kumamahit ka. Nagkakita.
Every day. Yeah, no,
Buhay ka nga. Mausap ka pa na buhay.
Load minute dating mo. Dua. Ang number mo. Pero, super ng buhay ito, no? 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 Gawa lang.
ba? Dito naman. Nagitulog ko. Ayun, magpagagulog ko. Nakaulit tayo. Ang pagpagulog. Gago! Yan. Tawag. Paling kayo sa akin.
Puro sa na
Kukuha nandiyan yung cellphone ko. Cellphone. Ay. Dahil nga diyan, pero kinuha niya. Kaya lang nila kung dito solo. Kita ka na mo dyan. Narayin ko yung ano, solo dyan. Itlog na. Itlog na. Miniro na naman. Ha? Hindi, magkakaagi dyan. Hindi nag-abot yan. Gumalik ako. Hindi yun. Tapos kami, yung kami. Hindi ka mo. Yung kami dulit ko sa ikay. Tapos sinalik ko yan. Hindi nagpundo. Oo. Ano man daw? Naramdaman mo siya. Paano cellphone sa rin? Cellphone ko, cellphone mo. Cellphone ko. Cellphone mo? Oo.
Sinundan ito kasi mga may ito kasi mga. Oo, natandaan mo ito. Nandun sa pagmamali. Ang anong oras ang training mo? Tapos lugi na. Kasi kuya na, kinagana kasod mo na ito. Alas 12 na. Kasod mo na ito. Siyang kami sila siya. May anong din. Ay, ganun. Nangyayari nga natin yan. Kunya lang sa pitya. Ako man, alas 12 na ito. Kaya alas 12. Galing ko na ito. Ito yung nakakasya. Dahil bisa mo kami sabi mo. Ano buhay mo sa buhay? Pero niya naman kung makikita ka kung puro kalokohan mo na ano nakita din. Yun ang talaga na yun. Ano ang ito rin? Ha? Kaya nakakita ka. Balik ka sa'yo. Ay, kumakain na trabaho na maali. Alas 9 yan, alas 10, alas 11. Tapos mauli, matanga, aga na. Kain ng trabaho.
Ngayon ito, kamo, wala, 51. Ano pizza? Ano nga daw dyan? Filing yan, doon may dapat na wala. Nailig mo yung invite mo. Maralo, yung babae o lalaki. Direct, bro. Nailig mo yung gagawin mo. So yan na invite. So, lalo mo ganyan sa nilunod. Pero ano kulay gray?
yung galit. Lolo, susi na! Ay, hindi na. Ay, Nag-sardinas ka pa? pwede daw ang saga. At dito. Oo. Saga na sa natin. Ang balo, pati pangharong.
anti-aircraft fire that went down just inside Laos. Everyone aboard was killed. Major Samuel Toomey and the 6 men with him, along with the Vietnamese crew. The site could not be reached on the ground. Excavation came roughly 20 years later, and even then, not every family got an answer. As for whether it worked, radio intercepts told SOG that the enemy's highest levels of command were discussing exploding weapons, Chinese quality control, and the possibility of sabotage. That proves the program got their attention. It does not prove how much damage it did, and no honest accounting of that exists. What is clear is that enemy units grew wary of any cache American reconnaissance teams might have been near, which was the whole idea. Not to destroy the stockpiles, but to make every crate in them slightly untrustworthy. You can read the entire lore of this one object. An enemy logistics system that could not be bombed flat. An American command that could not reach it with conventional force. And a decision to attack the only thing bombs cannot touch. The confidence of the man carrying the rifle. Go back to that clearing near the Cambodian border. Those 1st Infantry Division soldiers stood over a dead man and a ruined weapon and concluded it was bad steel. They were wrong. And being wrong was the point. That verdict was the round's actual output, the thing it was engineered to manufacture. It worked so well that it hid the program from the very army that made it. Project Eldest Son did not become obscure despite its success. It became obscure because success meant that nobody was ever supposed to know. If you want more of the forgotten American programs, the secret projects, the covert hardware, the operations that were shut down before most of the men in country ever learned they existed, subscribe and we will keep digging them up. And settle the argument in the comments. Was Eldest Son one of the most effective covert operations of the entire war? Or a clever idea whose real results could never be proven either way? We read everyone. NordVPN's next-gen antivirus identifies and blocks scam websites and phishing links that try. Northeast Cambodia, May of 1969. A place where American soldiers were not, according to the United States government, present. A reconnaissance team is trying to reach a landing zone. There are a handful of them, and a great many North Vietnamese. And the distance to the extraction point is the only thing that matters now. 2 sergeants are covering the withdrawal. One of them, Bacon, has a CAR-15, the short carbine, the loud one, the weapon that sounds exactly like what it is. And every time he stops firing, they come. That is not carelessness on their part. It is arithmetic. A carbine going quiet means a reload, or a man run dry. Either way, it means seconds, and seconds are what they need to close the distance. So they wait. They listen. And the moment the noise stops, they move. The other sergeant is named Ruff, and he has something else.
was the standard submachine gun of the Swedish Army from 1945 to 1965. Ordinary issue to ordinary soldiers in a neutral country that expected to use it for nothing more dramatic than deterring an invasion that never came. A stamped steel tube, cheap, simple, built to be handed to a 19-year-old on national service. The quiet version that became famous was not a factory product. Sweden did experiment with a suppressed variant of its own, but the guns that ended up in the Shadow War were modified for American use, non-standard Army weapons issued in that configuration. And it was not silent. Worth killing that idea now, because the word silencer has done a lot of damage to a lot of these stories. This is an open bolt weapon. Every time you pull the trigger, a heavy chunk of steel runs forward down a tube and slams into the back of a cartridge. A mechanical noise no suppressor touches. Stand beside one being fired and you will hear it. What it did was something more useful than silence, and we will come to it. So here's the question. If this weapon was the quiet gun of the Shadow War, carried by SOG and the SEALs and the CIA, why is it that when people list the famous American Special Operations weapons of Vietnam, this one is almost never on it? Some of it is the ordinary unfairness of reputation. The ones everybody remembers have American names on them. The suppressed pistol, the belt-fed light machine gun built for the teams. A foreign submachine gun designed before most of its users were born does not fit the story people want to tell about elite units and cutting-edge equipment. Some of it is that the gun which replaced it looks so similar that the two get quietly merged in most retellings, with the American one taking the credit. But the strangest part of the answer is this. Some of the Swedish Ks used in clandestine American operations had their identifying markings deliberately removed, so nobody could work out where they came from. They succeeded. And then, something happened that made where they came from the single most important fact about the gun. The single most important fact about the gun. To see why the Americans wanted a Swedish submachine gun, look at what the men carrying it were being asked to do. Two organizations dominate this story. The Studies and Observations Group ran reconnaissance across borders into Laos and Cambodia, where the United States denied operating. Naval Special Warfare, the SEALs, worked the rivers and canals of the Delta, coming out of the water onto ground held by someone else. Both of those jobs generate the same short, brutal list of requirements. First, it has to work film. A SEAL team does not float. It swims, wades, or rolls through silt. And a weapon that needs to be clean and dry is not a weapon. It is a liability. The gun has to fire before all rights are served. Second, it has to work at all. This is worth sitting on, because in the mid-60s, the standard American rifle was going through the worst reliability crisis in its history. There were reports of men working desperately to clear stoppages and buffalo fire zones. Against that background, an unglamorous older gun with a reputation for simply functioning was worth more than any specification on paper. Reliability had stopped being a feature. It had become the feature. Third, it has to be quiet. And quiet in a very particular sense. Not silent. What these teams needed was fire that could not be repeated. Because the thing that kills a small team is not being outgunned. It is being found. Anything that delays that moment is worth carrying the weight. And fourth, and this is the one nobody expects, it helped enormously if the gun was not American. Think about what cross-border teams actually risk. Not just the men. The team operating in a country where the United States insists it has no forces cannot afford to leave American equipment on the ground. A dropped rifle with an American manufacturer's mark on the receiver is not a close range. It is inevitable. But the equipment these teams carry is just work. I would say special. Put those four together, something interesting happens. Requirement 1 through 3 describe the issue. Requirement describe the war.